ntse o kopana le nna Benson Phuthego makordi tibule hela ka go leba ditlhogo. Mookamedi wa banka ya Botswana o ipegile ko ofising ya ga Tautona. Maparlamentari tuntswa go baya mo tshiamelong ya go diragatsa maitlamo a bone ka hafa go tshwanetse. Setlhopha sa setšhaba the mess se ikelela go boa ko morago mo motshamekong ya go ipatela phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya Paris 2024. Yo a ranolang ka puedi ya tlakene Patricia Chobonyane me dikgang tsa rona. Mookamedi wa banka ya Botswana Rre Cornelius Dikop o phaketse a ipegile ko ofising ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Tautona Masisi o kaile fana le tshepo e tletseng ka boitseanape le maitemogelo a ga Rre Dikop go dira tiro eo ka bonnata. O kaile fa mahama wa madi o Rre Dikop a direla mo gone o na le seabe se se tona mo go goge maitlamo a tlhabololo ya itsholelo ya lefatshe le gona go gogela jalo kwa go e ikaegileng ka dikitso le maranyane. O tshidile o nkabetse ka pego. Mahama wa madi ke nngwe ya mehama e tshegeditseng kgolo le isago ya itsholelo ya lehatshe leno ga mmogo le tlhabologo ya batho ba lone. Re ka lehatshe leno le ipeile pele maitlamo magolo a go hetola go thelele ka ga le tsamaisang dilo ka teng go thongwa ga mookamedi o mošwa wa banka ya lehatshe go ta ka nako e maleba go tsamaelana le maitlamo ao. And welcome you and express our very high expectations of you, really high. And because we're really at a point where we need to cross over in the way we're managing our monetary policy as it relates to the rest of the economy. We're trying to diversify our economy, move away from an inordinate and unsustainable dependence on one source of revenue, diamonds. We're trying to innovate, and the bank can never be left behind. The financial sector presents a very low-hanging fruit to diversify and step ahead and really jump forward to overtake other economies and countries, given our, very apparent talent of young people and our focus and priority on digitization. He's been ED, Executive Director for our constituency as the ADB. We believe that he brings with him a lot of knowledge and experiences from other countries that should help us, especially that we are looking at Lerona in Botswana modernizing the financial sector, ensuring that especially. So we are excited that he's here. We expect a lot of innovation and creativity on his part, more so that he really understands the fiscal side, so that the experience bringing to the monetary side should really help us and move forward as a country. Mookamedi wa banka ya Botswana o itshitetse mo maitamong a go netefatsa seabe sa banka se se tseneletseng mo tlhabologong ya batho le itsholelo. Thank you very much, sir, to have the trust in me and give me this assignment, which I consider an assignment. And what is important to me is the objective, the high-level objective of why we are doing what we are doing in the public service. So it's little more than the Bank Act. It's that should be the ultimate. So that's really my line of sight. Banka ya Botswana e na le seabe se segolo mo go rotloetseng thitibalo ya itsholelo ka go laola le go baya leitho mahama wa tsa madi le makalana a dirilang mo go one tse tsotlhe di nonotsa kgolo ya itsholelo. O tshidile o nkabetse, Botswana Television, Gaborone. Parlamente ya bolesome le bobedi ya Botswana e tsene mo thutong e motsamaisa dipuisano tsa parlamente Rre Pandus Kelemane a reng e tsepame mo go tokafatseng bokgoni jwa maparlamente jwa go rarabolola mathata ba tla kopana nao ba le mo tirong. Ithutontso eo e tla tsayang beke e simolotswe ka moso wa gompieno. Tsholofelo Tombale ka pego. Parlamente ya Botswana e tlhalosa fa mangwe matshego a lenaneo la tsamaiso ya parlamente mo dingwageng tsa 2017 go fitlhelela 2023 ke gore maparlamente a kgone go diragatsa maitlamo a parlamente gore ba kgone go dira melao sentle e tla sekeng ya ba setšhaba ka fa mosing.
ke ka moo go nne ga rulagangwe thuto dipuisano go tlatlelela mapalamente ka maelo a go ba thusa go tlhofafatsa tiro ya bone. Global challenges brought about by the effects of climate change, wars and conflicts, violation of human rights, and in some instances voluntary and or involuntary movement of people within countries and across borders. Members of Parliament have to be capacitated to handle these issues. Motsamaisi dipuisano tsa palamente o ne a tlhalosa gore nngwe ya dikgang tse di botlhokwa tsa mapalamente a tshwanetseng go itebaganya le yone ke ya phetogo ya loapi. When you grew up together, it was raining. Now it's changing. It's raining in the wrong places much more than when you thought it would rain. Why is that? Something is happening. And our ability, therefore, to deal on behalf of the ordinary people of this republic and beyond us, our ability to deal with issues of climate change are very important. It is our hope that at the end of these deliberations, Botswana's delegation to climate negotiations, which will be strengthened, Kitsahore is coming shortly in December, COP28, be strengthened by ensuring that amongst the delegates are members of parliament who will be fully capacitated on issues of climate change. Parlamente e senola fa go tlhatlhelela mapalamente ka dithuto mo dikgang tse di farologaneng ba laleditse baitsanape go tsweng kwa mafatsheng a kontle go akarediwa ba ba tswang ko lekgotleng la International Organization for Migration ga mmogo le ba United Nations Development Program. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Lefatshe la Botswana le dirile kgatelopele mo lenaneong la go baya monwana thulaganyo ya lekgotla la ditšhaba e itebagantseng le go tlhokomela metsi bogolo jang a dinoka tse di relang mafatshe a mabapi. Se se builwe ke mokwaledi kwa lephateng la lefatshe le metsi Dr. Kekgonne Baipoledi kwa phuthegong e neng e tshwerwe mo go buisaneng jalo ka dikgang tse. Terry Makgweng ka pego. Lefatshe leno le itsege ka thaelo ya metsi mme ebile metsi a leng teng ke a dinoka tse di kopanetsweng le mafatshe a mabapi ka jalo kgothang ya metsi gareng ga mafatshe a e tshwanetse ya tilwa ka nako tsotlhe ke ka mo thulaganyo e leng tsela nngwe ya lephata le go dira se se tshwanetseng ebile sa amogelesega mo lefatsheng leno. The government of Botswana in cooperation with the government of the Republic of Namibia is also undertaking a feasibility study for the seawater utilization from Atlantic Ocean through Namibia. All this demonstrates the strength and trust that will be achieved by transformative cooperation among the public and states, and hence it has to be nurtured. Botswana is also in the process of reviewing water-related legislation to align them to best practices and address emerging issues. The intention is to enhance governance on water and sanitation delivery services, water resources management, monitoring and accountability mechanism, and harmonize all local water laws with international water law to accommodate international legal instruments on shared water process. Go tsenela thulaganyo e ga lefatshe leno go supa maitamo a lefatshe leno mo go sireletseng metsi mono. Water is also, and access to water is also a fundamental human right. So we wholeheartedly, as European Union, we support Botswana's commitment to the UN Water Convention. And we also believe in the power of international cooperation to address shared challenges, and water is a global challenge, is one of the challenges that we need to join our forces to go far, as Ms. Kerpel has just said. Lefatshe leno go bolelwa le gatetse pele mo go tlhomamiseng gore metsi a nna teng mo lefatsheng leno ka go dirisana le mafatshe a mabapi a na leng dinoka di tshwana le Zambezi le Orange. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Hamadi Mkua yo belelwang ane a hirilwe ke Re Ernest Legwale go bolaya mosadi wa gagwe wa pele Dimpho Meswele
o ganeditse bosupi jo bontshitsweng ke mosadi yo wa pele gore o kile a ya kwa ntlong ya mosekisiwa kwa Naledi Senior Secondary School mo Gaborone fa bosupi jwa iphemelo ko kgotengkgolo ya ditsheko. Mokhua o ganeditse gape fa a kile a kopana le mme Meswele pele fa ka tshwarwa le go amangwa jalo le polao ya ga Thato Meswele. O nkutlwile Thamage ka pego. Ernest Legwale Hamadi Mkhua le mongwe yo neng a sofa pele ga lekgotla go tlhalosiwa bana ba rulagantse go bolaya mosadi wa pele wa ga Legwale Dimpho Meswele ka maswabi yo neng a hirile go diragatsa polao eo o na bolaya Thato Meswele yo e leng monna yo mosadi wa ga Legwale ka phoso ka kgwedi ya Lwetse e le 10 ka ngwaga 2015 ko motseng wa Odi. Hamadi o lebisitswe gape molato o le mongwe wa go nna mo lefatsheng leno ka fa molaong wa neng a ipona molato mo go one. Baiphemedi bana ba tsile go soboka bosupi jwa bone ka go tsisa Mkhua go fa bosupi jo bo sa ikanelwang. Mkhua yo dingwaga di 52 a tlholega ko lefatsheng la Zimbabwe o tlhaloseditse lekgotla fa a tsile mo lefatsheng leno ka ngwaga 2001 mme o na berekela mo madirelong a farologaneng e le makheneke le mopenti wa dikoloi. Fa tlhalosa kamano ya gagwe le mosekisiwa wa ntla Ernest Legwale, Mkhua a re o itsile Legwale ka rre yo tswang ko gae nae Wellington Mhiwatiwa ka ngwaga wa 2015. Fa ganetsa bosupi jo bo ntshitsweng ke mosadi wa pele wa ga Legwale Dimpho Meswele, Mkhua o ganeditse gore o kile a ya ko ntlong ya mosekisiwa ka ene Legwale ko Naledi Senior Secondary School. Mkhua o ganeditse gape fa a kile a kopana le mme Meswele pele fa a tshwarwa le go amangwa le polao ya ga Thato Meswele. O ganeditse gape gore o amana le tlhaselo ya ga mme Meswele ko bonnong jwa gagwe. Morago ga go wetsa go ntsha bosupi jwa baiphemedi mo tshekong e tsweletseng, moatlhodi Michael Leburu o ne a isa tsheko e ko kgweding ya Firikgong e le 10 ngwaga o tlang ko basekisiwa ba tla soboka bosupi jwa bone. Moatlhodi Leburu o tlhalositse fa ba bosekisi le basekisiwa ba tshwanetse ba isa fa pele ga lekgotla mekwalo ya soboko ya bosupi jwa konokono pele ga 22 tsa kgwedi ya Sedimonthole ngwaga ono. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Moparlamente wa gantsi Bokone Re John Tite a re go na le seabe ga badumedi mo kerekeng go tshwanetse go nna selo se se tsewang ka tlhoafalo ka jaana dikereke di tswa go lowe e le tsone di fang bogakolodi ga mmogo le gone go aga setšhaba. Re Tite o buile se kwa moletlong wa thobo wa kereke ya UCCSA kwa gantsi lesego mokwaisi wa bega. Kereke ya United Congregation of Southern Africa UCCSA go rala lefatshe leno e ne e tshwere moletlo wa bone wa go isa ditebogo kwa go rara go ya ka taolo ya lekalo la ga Exoda 23 temana e le a 15 go tsena e le 16 e supang fa go tshwanetse go dirwa moletlo wa thobo o ka one badumedi ba isang ditebogo go leboga thobo e molemo. Modimo yo mogolo ha ikaeletse batho ba gagwe a baratile go na le dilo tsa di irang ha sa barate go na le tsa di irang jaanong o re gogela mo lehelong kele a re wa tle a dire gore naga e monate e hetoge go nna letswai a lebeletse boleu jwa batho. We set this day apart e le gone gore sothe se re di phutileng ngwaga ga o simologa go ithare tsamayang teng hano ra di phutha re bo re dinela modimo keletso ke gone gore ha di ta mo modimong jana di dire tiro ya modimo jaaka re ka gakologelwa re ta itse gore kereke e biditswe go ta go tlisa pharologanyo mo lehatsheng mme ha itse pharologanyo yana re tlhoka tsone ditsumpelo tse gore re kgone go hitisa mo metseng re bona ga go na le thaelo teng. Moparlamento wa gantsi North Re John Tite o ne a tlotlomatsa botlhokwa jwa go rola ditebogo ka jana tse di abiwang fa go le gantsi le tsone tse di thusang go tlhabolola dikereke. This season represents a time for rejoicing and to give thanks for the crops which have been harvested and a time to thank God. In short, Tobo means celebrating God's provision and blessings bestowed upon us. The Bible reminds us that when the people of Israel settled in the land of
milk and honey, to which they had been led by God. There was a ritual that they were commanded by God to perform. This was to remember their story of liberation and to express their gratefulness to God, just like the Israelites. We too have been liberated from bondages, from sickness. We have been given the breath of life day after day, and we are therefore obliged to bring thanks to our first fruits to the house of God. Madi a kgobokantswe mo letsatsing le la thobo ke 82,000 pula go thusa go atolosa ditiro tse di farologaneng tsa kereke. Le seo mokwaisi BTV News gantsi. Moeteledipele wa moletlo wa ngwaga le ngwaga wa Makgabaneng International Creative Arts Festival Reto Neburu a re mahama wa bodiragatsi o ka nna le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe leno fa o ka tsewa tsia wa tsewa ka tlhoafalo. Reburu bu ka ile se jaaka na tswala moletlo wa badiragatsi wa monongwaga mo toropokgolo Gaborone pego ka botlalo ka go boletsemang boitshwarelo. Go tlhaloswa fa lefatshe leno e le lengwe la humileng talente le bodiragatsi jo kamoso bo ka thusa go retebatsa diemo di tshwana le thoko la ditiro mono. Mme fela go tsaya badiragatsi le bodiragatsi tsia e ka nna tsela nngwe e ka dirisiwang go rarabolola diemo tse bontsi di amang banana. If the creative industry is prepared to its highest potential, then it can actually boost our economy. It would add to our GDP. Most of the population that is dominant in this creative arts industry is the youth populace. Now, when you are sorting out the issue of youth unemployment using the creative artists, it then means that you are going a step ahead. Monongwaga moletlo o ne wa kareditse bodiragatsi ka go farologana ga jone o sa itebaganya fela le mmino. We're not only focused on film, we're not only focusing on voice artists, we're focusing on other aspects of the creative arts. We're talking about Baba Pentang, we're talking about Bailong Dorowa, we're talking about the models, we're talking about the whole sector in general. Go le mosegile fa dithulaganyo di tshwana e eletse badiragatsi ba eletsang go di bona gangwe le gape ka jana e le tsela nngwe ya go ba kgothatsa go tswelela. Like having events like this for film festivals is actually good for us because that means that now you're recognizing that we actually can do something and it's worth actually appreciating and celebrating. So what my CAF is doing is something that is really good. Tota sengwe se ka tswa rena ka ntse re kgothadiwa jaaka mekefo yana a re hile monyetla wa gore re tle re kgone go supa bodiragatsi jwa rona. When they produce content, got like they need to like invest their energy so that they produce quality language is visually appealing. There's the difference between wanting something and then working for it. I genuinely do believe there's people who want to bring success to media more than me, but I don't know if there's anybody who's going to work as hard as me to do it. Mokgoleo go tlhalositswe fa o se mothofo go sekara ka jalo bana le seabe ba go ithilwe go emela mohama o ka dinao le go rutwetsa kgolo ya one go goroga kwa o tshwanetseng teng. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Wetswa le gona o tshubang se gona sa gago sa disontsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya mosupologo mme ga re tswelela tota bodiredi jwa maphata a puso ka go farologana bo kgothaditswe go tsaya dikgang tsa boitekanelo ka tlhoafalo ka seo se ka thusa go tokagatsa madio mo tirong. Molaodi wa kgatlheng mme Kolobetso Sejakgomo bo ile seo mo letsatsing la boitekanelo le leng le rulagantse jalo ke komiti ya botsogo ya kansele ya kgatlheng ka maiteko le maikelelo a go bopaganya maphata a puso go nna seopo sengwe mo go tsibogeleng dikgang tsa botsogo pego ka bodulo mogorosi. Puso ya lefatshe leno e rotloetsa dikgang tsa botsogo jo bo itekanetseng mo tirong ka ele jone bo ka thusang bodiredi go isa ditirelo ko setšhabeng sentle. Ka jalo kansele ya kgatlheng e supa fa botsogo jo bo sa itekanelang e le sekgoreletsi mo tirong ke ka mo ba rulagantseng letsatsi le go tsibosa bodiredi ka dikgang tsa go tokafatsa botsogo jwa bone. Ke letsatsi le re reng re tle go itshidila mmele ka lone mme re le bodirela puso re tshwaragane ka ngwao le mongwe hela e le mabapi le gone go itshidila mmele mme gape re leka gape gore re dire mo go teng go tshela mmogo kana team building
re rotloetse mowa wa go tshela mmogo le wa go dira mmogo wa go tshwaraganela ditiro re le mo kgaolong ka gore ba gaetsho ga re ka ke ra kgona sepe re le bodira puso re le nosi re tshwana gore be re bopaganye thata go tshela mmogo mo go tsa boitekanelo kana mo go tsa botsogo ga mmogo le mo go direlang kgaolo hela ka kakaretso ka botlalo botsogo ha re bolebeletse ga re bolebelele hela e le go gore motho ga a lwale re lebella le tse di amang boleng ja gagwe mo re go bitsang gore ke the physical well-being gore a mme motho o tsogile sente mo mmeleng wa gagwe ga gona sepe se se ka mo kgoreletsang gore a se ka dira tiro tsatsi le letsatsi e be re lebella gape le maikutlo a motho gore mo go bidiwang go the emotional well-being. Letsatsi la boitekanelo le ne la akaretsa dikgang ka go farologana di tshwana go itlhatlhobela malwetse a farologaneng le metshameko e maikelelo ya one e ne e leng go gwetla dikgang tsa itshidilo mmele. O tla gakolola gore ga o itshidila mmele le tlhaloganyo ya sidlega yaanong ke letsatsi le le botlhokwa thata le go rang gore e re ngwaga le ngwaga le be le tsatsi la gompieno le le tshwanang le be le diragadiwa ke go itshidila megopolo go itshidila mmele ebile le go kopana ga le kopana le tlotla le mo meriting yaka ba le mo meritingane le kgona go fana maele mongwe le mongwe a ba tswa go na le sa amuleng go itshidila mmele le go itshidila tlhaloganyo thata ebile a ba mogolwana a rona ba president a tsentse kganya a re change so ke tsa gore ka nna re ntse re change menagano ka ga re akanyang ka teng through tsone di-wellness tse re kopana le batho re kopana go thusa le batho re na le mental health e leng gore e itekanetse maphata a farologaneng a puso a rotloeditswe go nna le seabe mo ditirelong di tshwana tsa mofutao ka seo se ka thusa go rarabolla dikgang tsa boitseme le go sa tla tirong ka mabaka a dikgang tsa botsogo. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mutshudi. Mothusa mookamedi mo lephateng la tsa meepo Re Hosaya Chimbombi o kopile meepo go nna sekao sa maphata a mangwe ka go tla fa go tla jalo mo thuseng ya potlako first aid. Re Chimbombi a re maphata a mangwe a tshwanetse go ithuta mo go bone gore thuso ya potlako e dirwa ka tsela e ntseng jang. O buile se mo dikgaisanong tsa thuso ya potlako tsa babereki ba meepo tse di neng di tshwaretswe kwa toropong ya Swa Bosheng. Abigail Madorobo ka pego. Thuso ya potlako e sireletsa botshelo jwa motho fa a thagetswe ke kotsi ebile gape e thusa motho go sidilega ka pela. Re Chimbombi o gothile ba lephata la meepo go tsaya thuso ya potlako tsia ka go isa dithuto tsa methale o ko lephateng la thuto e potlana go fa baithuti sebaka sa go ithuta ba santse ba le ba botlana. I challenge industry to take first aid to the next level, where we infuse it into the educational sector for early childhood learners. Let it be taken to schools to influence the academic settings of all the schools and the education sector. Let first aid penetrate the entire nation and all other sectors. And we know in reality that the application of first aid to an injured person has helped to save their lives. So it is important for all of us to be able to learn first aid. I think in most of our minds, if it's not actually a requirement by law, we have to have 30% of our employees trained on first aid. Meepo ya lefatshe leno e dirisa madi a mantsi mo go ruteng ka thuso ya potlako ka maiteko a go tamela bodiri jwa bone. Across Southern Africa, more than 8 out of 10 people do not have first aid skills. And so what this means is that sectors like our own have to invest in this space, not only for our benefit, but for the benefit of the greater public. Mo dikgaisanyong tse moepo wa joneng o tsere maemo a ntlha fa wa lokhara one o tsere maemo a bobedi go be go latela wa botšhaši mo maemong a boraro. Bodiredi jwa moepo wa mo lefatsheng leno bo a kgoletse tiro ya bone ente ya go sireletsa matshelo a babereki ka bone. Abigail Madorobo, BTV News, Swa. Re di konatela ka khaisano ya bo mmale pontsha le borra le pontsha ba RADP. Me bontle khaise le rekagiso xai ke bone ba fenyi ba khaisano
tse di neng di tshwerwe ka mafelo a beke eno tsa Miss RDP le fashion show kwa motseng wa Charles Hill. Mme Bontle o fentse morago ga go iteisana borathana le bomma le pontsha ba bangwe ba le 10 fa re Kagiso Qai ene a ne a lwela sekgele le makawana a supileng. Neo Modungwa wa latela. Lenaneo le la Mabontle wa metsana e kgakala le ditlamelo Miss RDP le simolotswe ka ngwaga wa 2013 ka maikelo a gore bolla talente mo bananeng. Motlhala wa lone wa bonala ka bafenyi ba ba re maikelo a bone ke go lemotsha bangwe ka bone bo mosola jwa lenaneo le. Ba itsusuluseng a ba tlogole go inyatsa a re emeng ka dinao banana re tseneleng mananeng ka gore RDP le ka go re thusa gongwe le gongwe le kile go dira sengwe le sengwe mme ga re tsietsia ke yone nako e a re itsoseng re tsenelele mananeo a dikgaisano a tshwana le bo Miss RDP. Dikgaisano tse di supagetse fa di na le kgonagalo ya go fetola matshelo a banana ba. Re hitlheletse gone gore bana ba ne le interest compared to the previous years because ba lemoga gone gore maikaelelo a ga governmente ka gone go ba emanokeng go epolla talenta a bone le gone gore a ba exposed to many opportunities. So se heletse se dira gone gore bana ba ne le interest mme bile ba ngoka le ba bangwe e se mohela le gone gore ba ba nile le opportunity ya go henya ke bone ba ileng gore re ntse re ba dirisa gone gore ba rutuntshe ba bangwe. As a district go tswa ko New Kanagas, we have participated at national level. Ga 6 go mo ka bo gone o supa re tlodile half. Bafenyi ba batla emela kgaolo ya Charles Hill kwa makgaola kganyeng a tla tshwarelwang ka Gaborone ka letsatsi le le tla bolelwang. Neo Modungwa, Botswana Television, Charles Hill. Wetso go tsana tsa metshameko me kgaitsedi ya Kente bogang sebetlela o malala a laotswe kgaitsedi ya motho. Kgaitsedi aka. Le tswa mo mafelong a beke. Re tswa mo mafelong a beke gone go diragala dilo tse dintsi. Metseletsela metshameko. Metseletsela metshameko. Thank you man. Ke a go lebogela ke tsena hela mo go tsone ka tlhamallo. Mo tsone tsotlhe tla di khatla go fe dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Women Video Master na le Marape le Sapo le Bajoa ke bone bo mampodi ba kgaisano ya Battle Squares Youth Chess Festival neng e rulagantswe ke ba Battle Squares Chess School kwa sekolong sa University ya Botswana mo Gaborone ka mafelo a beke ka giso molele kwa. Women Feed Master Marape o fentse kgaisano eo mo lethakore la bomme dingwaga tse di kwa tlase ga 23 morago go konya dintlha di 3 le sephato mme gape 2000 pula setse le sa go tla sejana o ne a sala morago ke Asha Reedy yo ena go kwantse dintlha di 3 fa Woman Candidate Master Atamusweu ena feditse mo ga boraro ka dintlha di 5. Impressed with my performance, considering that we haven't played any tournaments in a while, and I'm pleased to see that all my peers have improved in the game, as well as I have also improved. It wasn't an easy win. I had to fight in every single game, and I appreciate the level of strength in my category. It was very tough, and I'm very glad I made it in top 3. The competition was very high, and people were very strong. I played well, but in the last game I got tired, so I feel like I need to get my energy up towards the last games. Mo lethakore la open section Tshepele ba George go lefatsheng la Lesotho o fentse karolo eo e neng e gagametse jaaka batshameki ba le bane ba ne go kwantse dintlha le 5 le sephato mongwe le mongwe mme ga dirisiwa mola wa tie break o neng ngwanela le ba jwa maemo a ntha le setsela sa gauta le sejana a sa la morago ke sebetela ga isi Alton Banda go tswa Zambia a gapa maemo a boraro mampudi wa Africa under 16 Natalie Banda ene o feditse mo go a bone mme botha boela gae ka 1500 pila motshameki. Really happy. Well, even though Nekisa Nahana, you know, the current national champion, Natalie Banda, I really thought she was deserving the first position. But yeah, I really enjoyed the stay here in Botswana. The performance wasn't so bad. It was just okay. The opponents are tough here. Yeah, but I did my best and managed to secure position 3. Mo lethakore la ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 e le basimane le basetsana Reed Rishant o fentse lethakore la under 10 la basimane ka dintlha di le 5 a lengwa serutwa ke Razaile Gakwa ka dintlha di le 4 fa Suleiman Dikgang a feditse mo go a boraro. Mo lethakore la basetsana Chimwe Kayla
o feditse mo memong a ntlha ka dintlha di le 4 a sala morago ke Makgabana Kaela le ene a na le tse 4 fa Rudisa Motshegwa a gapile maemo a boraro ka dintlha di le 3. Mo letlhakore la under 12 e le la basetsana Modutu ga esi o fentse legato leo ka dintlha di le 5 a salwa morago ke Edewala Moshoboro fa Princess Thako a gapile maemo a boraro. Mo go la basimane gone Atanka Ema o feditse mo memong a ntlha ka di le ntlha di le 6 sephato a salwa morago ke Thato Morosi ka di le 6 mme Adwith Mahesh a ikgapetse maemo a boraro. We want our kids to play with other kids so that they can gain tournament experience. So because of very few chess tournaments in the country and lack of sponsorship, we just decided, why not we just apply ourselves and try to make something work. Kgaisano ya Battle Squares Chess Week Festival e ne e tshwarwa e le la ntlha mme e ne e ngotile batshameki ba feta 50 ka maikaelelo a go nonosa banana ba motshameko o le go banela sebaka sa go ikokonyetsa dintlha mme e ne e ngotile batshameki go tswa kwa Lesotho le Zambia. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mogatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme sa the Mess Mohambi Saulos a re ga gona go nna bonolo go ka boa kwa morago mo motshamekong wa bone kgatlhanong le Tanzania mme ba go lwa ka gotlhe go leka go tswa ka maduo a mantle mo motshamekong o wa go ipatlela phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya Paris 2024. The Mess e saletseng kwa morago ka notse 2 morago ga go latlhegelwa mo legatong la ntlha kwa Tanzania e kopana le setlhopha seo ka moso kwa National Stadium ka nako ya borataro. Setlhopha sa ga Saulos se tla bo se lebile go ka dirisa tatedi ya mo gae go leka go busa dino tse 2 go ka fetela kwa legatong le le latelang. Okay, we are ready for the game. We at least learned what they are capable of, and we believe and trust that we are going to fight back to try and reverse the results. Yeah, on the camp, I think the players are ready. At the training, also they were showing that they are ready for this coming encounter. We are not going to preempt the plan, except to say, you know, it's very difficult to see the exact clips. Tanzania, they have got a way of playing around with hiding, and until we had to physically see them playing, we had not so much knowledge about their capability, but after playing with them and making an assessment and analysis of the games, yeah, we managed to have something at the back of our mind that we are going to work towards this encounter. Stopasa ina Flamingo Santos se fentse sa da seteng tsa ka no tse 2 go ile nngwe mo motshameko wa beke ya boraro wa League ya First Division South o ne o tshamekela kwa tsa bong ka matlhatso. Stopasa sa gabane ba nuse dino tseo mo karolong ya bobedi ka tlamelo a bueng le tumelo Thebe fa da seteng tsa yone e a rebetswe ke Marebodi ha ena nyana. Bulang tha go borile Robino second goal go rile ke Santi. Tota ke tshamekile game tse 3 ke trile Princess 1-1 go home ke be ke jwa 3-1 away go joining Young Stars gompieno ne ke tlhoka dipoint tse tota go gaisa gore le nna ke kgona go tsena mo top 6 mo top 8 ya League ya First Division. Ene se letsatsi la rona gompieno but all in all ke go ba rahela ke re ba tshwanetse ditlhogo, they played well. Shalom Faridi Garela, Taba Patswa A-Base Tab, Karate Club, Kibanabo Mampudi, Bakumte Team, Yabo Refa Police, Karate Club, Libanaba Kapese, Hotamole Takuring, Labo Memory Kaison Zedin, and Disredizo Get Tab, Karate Club, Kamafelo Beke, the Kaison Zotin, Wikile Trapa, Sabat Samiki Hotwa, and Sanso Clenser, Faceleno Hotako Padisana, Elbon Tlabongwe, Jory Chocolate, the Kaison Zeditlansa, National Karate Championships, Pokamoso, Kuzafalo. Dikgaisano tse di ne di kopantse ditlhopha tsa karate go tswa khuteng tse nne tsa lefatshe leno fela setlhopha sa TAP sa bosekiteile sehuba go ririfatsa gore ka baammaruri ga e latele mosimeng ba ikgapele dietsele tsa gauta di le 19 selefera tse 16 le di-bronze di le 27 ba ne ba lumiwa serota ke ba Police Karate Club ba ba ikgapetseng gauta tse 5 selefera tse 12 le di-bronze di le 10. Barulaganye ba dikgaisano tse ba tlhalosa fa di tsamaile sentle ebile ba itumella kgolo mo mererong ya motshameko wa karate mono gae. Ke dio tse di siame gore tournament e be tswa go Gaborone
ke tsa gore tla gologela gore di-tournament gantsi di neganela kwa ga borole. So yaanong the fact that di tsile mo molepolole and batho ba tsile mo area reng ya Thebe Phatso le the surroundings ba kgonne go tla kwano go tla go compete kwano le bana ba ba kwano le bone bana le ba fila gore at least ba kgonne go latelwa kwano and go mo ke supa kgolo mma nna re le Botswana Karate Association ra itumela go bo tournament e ntsenyana le successful. Re tsamaya sentle ra achievile mandate ya rona because this was our first tournament yone ya TAB Karate Academy ne le first edition ya yone mo ngwageng mo tota ne re na le dikgotho tse dintsi mo go e bankanyetseng ka gore ya ka o itse di-sponsora malatsing ya mo sportsing ba maoto a tshupa mme na ra se ka ra iphothara ne ra bona go le botoka gore re dire yalo di-festivals ne ra tshwara about 2 festivals re reisa di-funds. Mo ntlheng e nngwe ba Tab Karate Club ba ne ba akareditse baithuti ba motshameko wa karate ba bašwa go ba fa sebaka sa go supa bokgoni jwa bone e le go ribolla talente kwa moding selo se se iteetsweng le gofi tota hela se leng gore ke se lebogetse thata ka tournament ene ke gone gore bore tsa grassroots development e leng gore ga ra etoela thata ka kwano mo sportseng sa rona re itse hela gore la go te tournament o tsaya ngwana la le 20 years wa mo tisa kwano ga o le ke go mo tsenya ka category ya gago gore go gongwe a kgone go nna le go tswella pele in sports. Our aim ke gore re ipone re bona la go le go di World Cup mo karateng ya rona the way ka ha re bona gompieko re tsamaya ka teng mo nakong ya gompieko ka sports le sone se tshwaraganeng ka teng le jone botsadi ka kakaretso bo supa le gone gore bo a rotloetsa bana ba bone ka bona re ba bona ka dipalo tse di rileng tournament le tournament. Motshameko wa karate o galeleditswe jaaka karolo ya botlhokwa e rutang batshameki bona go ka ikemela fa ba tlhagogelwa ke diemo mme se se molemo ke gore go fitlha ka jana o tsweletse ka go gola mme ebile wa tsibogelwa ka o dira sentle ebile o tsweletse ka gongwe ka balatedi bokamoso khutsafalo BTV Sport Thebe Phatso A-Base. Dibela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight mena le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgoa fela ka se ba ka tla busetse go kgaitsira ke Benson Phutego go fa ditlhogo ke go leboga thata kgaitsira ka botswerere jwa gale le gale e re ka le bogata go batla re di konentela hela gona ha re tswe mo go tsona ake ho wetso a re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Mookamedi wa banka ya Botswana o ipegile ko ofising ya Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Maparlamentari tuntswa go ba baya jalo mo tshiamelong ya go ka diragatsa maitlamo a bone ka go fa go tshwanetse. Setlhopha sa setšhaba sa the Mens se ikelela go boa ko morago mo metshamekong ya go ipatlela phatla kwa metshamekong jalo ya di-Olimpiki ya kwa Paris 2024. Wetso rena le batepolo api ba tle ba re tlhalosetse gore se se rame se tswa kae. La modisa tlarapana gako le galalo a nne kagiso. Madume wetso nkamegela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maabane go ne ga bonala sefako mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa jwa legare mo tsatsi la gompieko sefako se ne sa bonala mafelo mangwe a dikgaolo tsa bokone jwa legare mme ga re tswela ka go leba pula gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 34 ko Gojwana Primary School 10 ko Serowe Police Station bosupa ko Selebe Phikwe Med Station 5 ko Serule Primary School 3 ko Chadibe North Primary School bongwe ko Mabela Pudi Primary School. Mme ga re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano se supa maru a pula mafelong a mantsi a lefatshe leno mme ebile santse re soletse kgonagalo ya pula mafelo mangwe a dikgalo tsa Gantsing Habetshobe borwa botlhabakgatleng kweneng ga mmogo le gare. Mo tsatsi la ka moso re soletse pula ya diphefo dikgadima mafelo mangwe a dikgalo tsa Kgalagadi le gare bokone botlhaba ga mmogo le ko Chobe. Re soletse pula ya diphefo dikgadima e phatlaletseng mafelo mangwe a dikgalo tsa Nghabe gantsi borwa botlhabakgatleng le kweneng. Mo mosong go tla ikutlwa go le tsiditsana ko Kgalagadi borwa botlhabakgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelong a mangwe re soletse re go ikutlwa go le bothito. Mo tshokologong go tla ikutlwa go le tsididi mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhabakgatleng le kweneng re soletse ga tsa selekanyo sa mogote wa 20 mo tshokologong
mo borwa jwa legare re soletse re go ikutlwa go le tsiditsana go tla ikutlwa go le bothito go kgalagadi bokone jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse re go ikutlwa go le mogote go kgaolong ya Chobe fa go tla ikutlwa go le mogote thata go gantsi ga mmogo le Nghabe re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 go go 37 mme ga re le ba melweshang supa ke malo mohibidu ya bonala mafelo mangwe a lefatshe leno bodiphatsa jwa melele mo tsatsing la ka moso bo go godimo mafelo mangwe a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko mme ga re le ba tsatsi la boraro la bone mo mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhabokgatlheng kweneng re soletse ro bo go thibile go ikutlwa go le bothito ka tsatsi la bone ko kgaolong ya gantsi re soletse pula ya diphefo di gadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro la bone fa ko kgaolong ya kgalagadi re soletse pula ya diphefo di gadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la bone ko kgaolong ya Nghabe re soletse pula ya diphefo di gadima ka tsatsi la boraro la bone fa ko Chobe re soletse pula ya diphefo di gadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba re soletse pula ya diphefo di gadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro fa letsatsi la bone re solofetse mosarasarane wa pula ke sone seemo sa loapi a nne boroko The road to destiny is not paved with brick and tar.